Wszystko zaczęło się podczas II wojny światowej. Alianci dewastowali nazistowski przemysł i fabryki zbrojeniowe, systematycznie bombardując terytoria III Rzeszy. W odpowiedzi Hitler zarządził o budowie podziemnych instalacji, żeby chronić kluczowe elementy przemysłu, niezbędne w prowadzeniu dalszych wysiłków wojennych i żeby ukryć pewne ściśle tajne technologie, które były w tamtym czasie rozwijane. Organizacja TOD, grupa wysoko wyszkolonych inżynierów cywilnych pod nadzorem Xavera Dorcha, rozpoczęła budowę masywnych podziemnych instalacji w Urnest. Ale zanim zostały zakończone, było już za późno. Alianci już prawie całkowicie zniszczyli zdolności przemysłowe Niemiec i byli w trakcie inwazji na Vaterland. Kiedy siły amerykańskie napierały dalej w głąb Niemiec, odkryły zdumiewające instalacje stworzone przez organizację TOD i schwytały wielu członków organizacji, włącznie z Dorchem. W końcu niektórzy z wysoko postawionych inżynierów organizacji zostali przewiezieni do Stanów Zjednoczonych w ramach projektu Paperclip, żeby kontynuować budowę instalacji podziemnych, ale tym razem dla rządu USA. Głębokie, podziemne, wojskowe bazy, w skrócie DAMy, to ściśle tajne, podziemne placówki, w większości wypadków zlokalizowane całe mile pod powierzchnią ziemi. Zazwyczaj budowane wewnątrz lub pod twardymi formacjami skalnymi, takimi jak góry, stoliska górskie, wzgórza i płaskowyże. Damy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i tajność, zarówno dla interesów wojskowych, jak i korporacyjnych. Te potajemne instalacje podziemne służą przynajmniej 3 celom strategicznym. Numer 1. Bezpieczeństwo. Jak przy składowaniu wrażliwych własności, takich jak głowice nuklearne, broń biologiczna i tym podobne, oraz jak w bezpiecznej przystani dla wysoko postawionych urzędników państwowych i wojskowych podczas kryzysów narodowych, takich jak opad nuklearny, atak EMP, niepokoje społeczne i tym podobne. Numer 2. Tajność. Aby ukryć badania i rozwój najściślej tajnych technologii, w szczególności tych o pochodzeniu przedpotopowym oraz lub pozaludzkim. Również, aby przeprowadzać kontrowersyjne eksperymenty, szczególnie dotyczące modyfikacji zachowania, inżynierii genetycznej oraz cybernetyzacji ludzi. Numer 3. Sabotaż. Żeby wywrócić nadzór publiczny i rządy prawa, konstytucyjnego i z karty praw, w pościgu za technologicznymi, politycznymi, społecznymi i finansowymi celami. Chociaż oficjalnie istnieniu większości z tych domowych instalacji, gra słów przypadkowa, zaprzecza się, niektóre z nich wypłynęły na świadomość publiczną, jak na przykład kompleks w górach Cheyenne, uprzednio dom Norrada i kompleks w górze Weather. Dobrze znane, a jednak oficjalnie niewyjawione centrum kryzysowe w górze Weather, znane również jako placówka w High Point, zlokalizowane w górach Blue Range na Virginii, jest kontynuacją kompleksu rządowego zarządzanego przez Federalną Kryzysową Agencję Zarządzającą, FEMA. Ukończona w 1958, ta tajna instalacja pod górą Weather była oryginalnie zaprojektowana jako miejsce relokacji dla najwyższych urzędników państwowych, włączając w to prezydenta USA i jego gabinet. Często opisywane jako podziemne miasto, ta baza zawiera szpital, krematorium, pomieszczenia jadalne i rekreacyjne, kwatery sypialne, kryzysową elektrownię, tuziny budynków biurowych, niektóre o wysokości 3 pięter, studia radiowe i telewizyjne, które są częścią systemu nadawania kryzysowego i specjalny pociąg, który zapewnia połączenie ze strategicznymi miejscami w kraju, oparty na zaawansowanym i ukrytym systemie tranzytowym. Bardzo szybki system tranzytowy lub VHST był koncepcją korporacji RAND, zaprezentowaną kompleksowi wojskowo-przemysłowemu w latach 70. Korporacja RAND opisała koncepcję następująco.
Bardzo szybki system tranzytowy, operujący we własnej rozrzedzonej atmosferze, w opróżnionych tubach w podziemnych tunelach. W większości przypadków podróż z wybrzeża na wybrzeże zajęła mniej czasu, bo 21 minut, niż potrzebuje samolot, żeby osiągnąć wydajną wysokość operacyjną. Statki tubowe VHST unoszą się i są napędzane przez fale elektromagnetyczne EM. Do przyspieszania używa energii otaczającego go pola elektromagnetycznego, a zwalniając zwraca większość energii do systemu. Systemy tunelowe są dzielone przez linie olejowe, wodne i gazowe, kanały na lasery i mikrofale naprowadzające, linie z przewodami zasilającymi, włączając w to nadprzewodniki i systemy ładunkowe. Korzyści środowiskowe i ekonomiczne są poważne, a technologia do budowy i operowania tego systemu istnieje. Chociaż system VHST nie miał nigdy przynieść korzyści publicznych, został, mimo wszystko, skonstruowany w ciszy pod naszymi stopami dla zastosowania wojskowego. Istnieje już wielka sieć podziemnych tuneli, przez które elektromagnetyczno-lewatonowy pociąg albo pociąg maglev leci z prędkością ponad 2 machów. Pociąg maglev, zawieszony na fali elektromagnetycznej 3/4 cala nad monoszyną, podróżujący z prędkością ponaddźwiękową przez prawie bezoporową próżnię, jest w stanie przebyć dystans pomiędzy Los Angeles a Nowym Jorkiem w dokładnie tyle, ile przewidziała to korporacja RAND, w mniej niż 30 minut. Chociaż brzmi to tak nieprawdopodobnie, technologia maglev to nie jest fikcja naukowa i rozważa się jej teraz w końcu jej zastosowanie cywilne na powierzchni, chociaż z dużo mniejszymi prędkościami. Sekretna konstrukcja VHST i damów, które łączą one w sieci, została umożliwiona dzięki ściśle tajnym, napędzanym nuklearnie maszynom do drążenia tuneli, nazywanymi również subterinami, na które patent przypadkowo złożono w 1972 przez naukowca, który pracował w Laboratorium Narodowym w Los Alamos. Ze względu na bardzo zaawansowaną technologię użytą w tych maszynach, można nimi wydrążyć nadzwyczajnie wielkie tunele, bardzo szybko, bez wytwarzania żadnego gruzu. W swojej książce Podziemne bazy i tunele dr Richard Sauder tłumaczy: nuklearne subteriny działają wytapiając drogę w skale i glebie, zamieniając po drodze materiał w szkło i pozostawiając po sobie czysty, wyłożony twardym szkłem tunel. Gorąco jest dostarczane przez kompaktowy reaktor nuklearny, który utrzymuje cyrkulację płynnego litu z rdzenia reaktora do przodu tunelu, gdzie topi on skałę. W procesie topienia skały lit traci część swojej temperatury. Jest on wtedy pompowany z powrotem wzdłuż powierzchni maszyny drążącej, żeby chłodzić zeszkloną skałę, kiedy maszyna przyciska sobie dalszą drogę naprzód. Schłodzony lit jest wtedy przepompowywany z powrotem do reaktora, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa. W ten sposób nuklearna subterina przecina skałę jak zasilana nuklearnie dżdżownica o temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza, która drąży sobie drogę głęboko pod ziemią. Komisja Energii Atomowej USA i Administracja Badań i Rozwoju Energii USA złożyły patenty na nuklearne subteriny w latach 70. Pierwszy patent w 1972 został przyznany amerykańskiej Komisji Atomowej. Nuklearna subterina ma przewagę nad mechanicznymi maszynami drążącymi tunele, ponieważ nie produkuje żadnego błota, którego trzeba się pozbyć przy pomocy przewoźników, pociągów i ciężarówek. To poważnie ułatwia drążenie tuneli. Kompleks pod górą Weather to imponująca placówka, ale w żadnym wypadku nie jest największą, ani też najgłębszą bazą podziemną w USA. Do konstrukcji współczesnych damów używa się technologii znacznie lepszej niż ta, która była dostępna w latach 50.
Mamy już możliwość budowania prawdziwych miast ponad 16 kilometrów pod powierzchnią Ziemi, kompletnie niewykrywalnych dla opinii publicznej. Masywne, wielopiętrowe kompleksy zostały skonstruowane w sekrecie z funduszy czarnych budżetów, dosłownie tuż pod naszymi nosami, poza wzrokiem, poza umysłem. W rzeczywistości, w tym momencie, według źródeł wewnętrznych, w samych tylko Stanach Zjednoczonych jest już ponad 200 głębokich podziemnych baz wojskowych i o wiele więcej w różnych krajach na całym świecie. W świetle tej niesamowitej rzeczywistości prezentuje się gniewne pytanie. Jak coś tak wielkiego, drogiego i wszechobecnego mogło być ukrywane tak długo? Innymi słowy, gdzie są demaskatorzy? Wpisz Phil Schneider. Przez 17 lat Phil Schneider, znakomity geolog, inżynier budowlany i ekspert materiałów wybuchowych, pracował w projektach czarnobudżetowych dla amerykańskich wojskowych i międzynarodowych kontraktowców. Posiadał zezwolenie dostępu poziomu 3, Raleigh 38 i IQ bliskie geniusza. Phil był wszechstronny w wielu dziedzinach, ale jego głównym zajęciem było projektowanie i budowanie głębokich podziemnych baz wojskowych, wliczając w to jedne z najbardziej niesławnych instalacji na Ziemi, takich jak Area 51 i placówka S4 w Nevadzie, jak również placówki w Los Alamos i Dulce w Nowym Meksyku. Po odkryciu niegodziwej konspiracji, obejmującej rzekomą zmowę pomiędzy frakcjami wśród wojskowych Stanów Zjednoczonych, a technologicznie zaawansowaną rasą nieludzi, mieszkającą w jaskiniach Ziemi, Phil poczuł się zdradzony przez przywódców kraju, który kochał, i w trybie natychmiastowym zakończył współpracę z wojskowymi. Rozczarowany rządem i rozjuszony morderstwami kolegów, którzy pracowali w czarnych projektach, oraz jego najbliższego przyjaciela, Rona Rommela, Phil Schneider postanowił złamać przysięgę milczenia i wyjawić ściśle tajne działania, z którymi był tak blisko związany przez tak wiele lat. Pomiędzy 1994 a 1996 wygłaszał wykłady w całym kraju, pomimo stałego zagrożenia życia. W rzeczywistości, w swoim ostatnim roku, w trasie wykładowczej, Phil przeżył 13 oddzielnych zamachów na swoje życie, obejmujące strzelaniny, pościgi samochodowe i walkę wręcz. Jednakże, niestety, 14. zamach na jego życie przyniósł sukces. 17 stycznia 1996 Phil został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Wilsonville w Oregonie. Został brutalnie skatowany, a później z rękoma związanymi za plecami został powoli uduszony cewnikiem obwiązanym wokół jego szyi. Chociaż śmierć Phila została wątpliwie uznana za samobójstwo, wszystkie materialne dowody, które woził on ze sobą na wykłady, włącznie z oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi jego oskarżenia, fotografiami, kawałkami tajnych stopów użytych w odwrotnie zaprojektowanych wojskowych samolotach, zginęły. Poza tym wszystkim, Phil stracił palec wskazujący i środkowy w swojej lewej dłoni. W dziwnym wypadku nie było możliwości, żeby mógł on obwiązać cewnik wystarczająco ciasno wokół własnej szyi, żeby się zabić. Za mówienie prawdy Phil Schneider zapłacił najwyższą cenę. A więc zamiast cytować jego świadectwo, pozwolę Philowi mówić za siebie. I'm Phil Schneider. I spent 17 years in black budget programs. Government geologist, as engineer, structural engineer with aerospace applications. Self-taught metallurgist, became kind of famous in my own right. I basically would have a set of notes here, but they're unavailable in all this melee. Up here I have different artifacts explaining
Some of them are alien metals that have been produced both on this planet and the confines of outer space that are now used in all stealth aircraft. All stealth aircraft, for instance, all black jets, what you're seeing of black helicopters and the like, the skins and the coatings and the residues that are used predominantly in the aircraft themselves, in the airframes and the rotor blades and the fans, and in some cases in submarines, special titanium hulls, in the Phoenix class submarines now. All this has come from alien technology. 1947 is what the public has been told. Something crashed in the backyard in New Mexico, a place called Roswell, New Mexico. Unfortunately, that's what the public's been told. The military's known about the alien question for the better part of 70 years, and they first saw their glimpse of what was going on as early as 1909 in the American Southwest. Army cavalry evidently were chasing some bandits, and they entered this cave. They were holed up in a cave, and what they found in there was flying discs and little gray guys and all kinds of weird things, and they didn't know how to explain that, and they wrote them down as best they could, and it's been in secret archives ever since. And it's up down by the Truth or Consequences area of New Mexico. Well, the alien thing is more than just what I'd call a non-visible threat. We on the surface, first of all information dealing with alien or alien reproduced technology or alien reproduced vehicles or any other kinds of things well hidden from the American public. Our black budget, for instance, garners $1.023 trillion every 2 years. It's over $500 billion a year. Right now, there are 131 active deep underground military bases in the United States. There's 1,477 of them worldwide. Each one has an average cost of $17 to $19 billion. Each one is built in the site. It used to be it'd take a year to 2 years to build each one, and now they're capable of building a couple of them a year with sophisticated methods. My colleague Al Bielek has actually been on some of the high-speed railways, the magneto-leviton trains that connect all the deep underground military bases within the United States. He's been on a Mach 2 train and floats off of a single rail at 3/4 of an inch off the rail, and is what you'd call high tech. We have nothing like this on the surface. The public basically has been totally lied to. We're considered stupid or even moronic in some cases. It's got to stop. I have actual crashed retriever metal from Roswell, New Mexico. It's given to me when I was 14 years old. For instance, I've got other things. I've got pieces of this piece of titanium, a special titanium alloy made for everything from the original SR-71 Blackberry. That's old hat now. F-117As, they're old hat now. They're making a whole new class of hypersonic above Mach 5 aircraft that employ extremely modern charged particle beam weapons. They don't even use lasers anymore. Computer enhanced imaging radar, although it's used in helicopters for public surveillance, computer enhanced imaging radar, and in satellite technology. The brand new kid on the block is a kind of infrared technology where a satellite 150,000 miles out in a geosynchronous orbit, or not quite geosynchronous orbit, but these spy satellites can literally look in and see a dime on the floor, say on your kitchen floor. They have a resolution factor of 99.999961. This particular piece of metal, I'm going to drop it on the floor here, it'll kind of ring like a bell. You can't break it. Withstand temperatures in excess of 7,500 degrees Fahrenheit. It has niobium in it. It also has mironite in it, element 123.
Please do. It's in a non-crystalline form. This is just kind of a dripping out of the main crucible. Here's a crystalline example. It's in the scalenohedral crystalline form. We got this from the large grays technology. This is grown in the confines of outer space, which has not quite a super vacuum, but by the way, this is capable of withstanding temperatures in excess of 10,000 degrees Fahrenheit. It's great for certain parts of aircraft. This kind of material I work with on a daily basis. Up here we have a transparency of Groom Lake. Groom Lake is where the infamous Area 51, S4, S2, a CIA base, it was originally a bombing range, a nuclear test site. It was later become the most secret base in the United States. It employs over 18,000 workers who work in shifts of 12 hours at a whack. Most of them work in the cover of darkness, like us. We built 9 underground military bases there, each with an average capacity capable of basically a city underground, roughly 4¼ cubic miles hollowed out underground. They have boring machines, for instance. They don't bore, they literally vitrify and melt the rock, deflagrate the rock. It's a very sophisticated laser melting and deflagrating system. It reduces the rock to a powder and then melts the remaining rock as a coating on the inside of the base, so you don't have to use gunite cements and other kinds of things like that. That's all old hat now. Technology is just basically the new technology we get is the old hat of the military. I'm going to be real brief about it. I carried a level 1 security clearance, the Rhyolite 38 Factor. There are very few of us. There's nobody except myself, to my knowledge, talking like this. Nobody. I'm breaking the law. I'm breaking world as well as federal law, coming out and even talking about this to a group of people. I love my country more than I love my life. 2 weeks ago, I was shot in the shoulder. I don't want to gore you women out, but I was shot in the shoulder up here. I recently have become friends of a retired FBI agent who took me under the wing. He says, I've never seen a person braver than you. And I said, well, there's more coming. Our patriot movement in these United States is going to pick up the ball, and we are going to kick the parasites out. But I'm going to be real blunt about it. The government that is now instilled in ruling over us are ruling as we're serfs and they're the kings and queens. Now, that's a feudal system. That isn't even a democracy. We are now being ruled by an autocracy and a technocracy. In other words, technical knowledge as rules as king, with a feudal type system. Feudal systems haven't been used in the last 350 years, and they're coming back like gangbusters. If we are complacent, if we do not speak out in droves, and I'm not just talking about me, I'm talking about a bunch of us getting together and getting on this stump and loving our country more than we love our lives, getting on, some of us are going to get killed. I almost got killed a couple of weeks ago. Hadn't been for an FBI, a retired FBI man who risked his life, his career, everything, put it all on the line, and he didn't know me from Adam. A week prior to that, he listened to one of my tapes I gave up in Post Falls, Idaho, and I'm going to be very blunt about, he said that we need a lot more of you, but unfortunately we're not getting anybody. In working with the black projects, I was very loyal. I was picked because I was very strong mentally. There's a bunch of us that were picked because we don't crack under pressure.
We don't freak under pressure, so to speak. Everyday events don't bother us. Now, I was involved in something very controversial, almost totally unbelievable to most of you. During the unbelievable part, I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. It had been one of their internal bases. And we'd drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all started. Anyway, after we drilled all 4 holes, it took about 2 days to drill all 4 of them. And when you build an underground base, you drill 4 basic holes, and then you build called stopes or cross-member holes across, and then you use blasting equipment, special blasting equipment by the analyzation of the rock formation, and you literally blast out or tunnel out or deflagrate or melt rock out to build the large rooms that are required for this underground base. Well, in this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person or the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, as an engineer, I didn't have time to carry all the folderol of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walther PPK pistol with a 9-shot clip. This was in late August of 1979. Now, you got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. Completely crispy crittered my left foot, burnt the shoe right off of me. All I remember was the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. I'm forever indebted. He lost his life. 66 Secret Service agents,
Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. Now, it gets to the big question, if all this has been hidden from us, everybody says, well, where's the proof? I've got some of the proof laying on the table, but a lot of you probably are totally skeptical. They say, well, I could be anything. In my hand here, I have a piece of what's called corbamide. It's the heaviest element in the world. Element 140. This piece of material weighs 15 ounces. It's 3.5 times the weight of uranium. It cannot be made to emit gamma rays. It cannot be isotoped. It is totally stable. It is used in all stealth aircraft and all Phoenix-class submarines. When combined with other alien elements, it is impregnable. It cannot be melted with charged particle beam weapon. When properly combined in secretive compounds, it can withstand temperatures in excess of 10 million degrees Fahrenheit. This particular piece of metal is an amazing piece of technology. It's capable of being grown in 15 different crystal systems. Now, I'm a geologist, and I, prior to 15 or 20 years ago, knew of only 6 crystal systems. There's actually 15, if you count all the alien metals. Now, this is only element 140. If you look at the local periodic table in your local library, it says 104. Somewhere down the line, we've been lied to, we've been cheated. What we have to do is we have to literally ask for the truth. If we cannot ask for the truth, we must demand the truth. We must take it before courts of law in common law systems, and we must demand it. After the great firefight, the alien-human war, I am the only living survivor talking about it worldwide at all. Only one. The other 2 are in nursing homes in Canada, and the Canadian government refuses to allow any U.S. people, including myself, to talk to them because they are afraid of kidnapping. Probably the reason I got shot to pieces and 11 attempts on my life is I am a direct threat to the entire system. The New World Order, the alien agenda is one and the same. It's world takeover and the decimation of the population of this planet. Now, I'm going to tell you something a little bit different about the alien species. The bad news ones, there are 9 races of alien populations. To look at a human being as a bag of food. They're not cannibals. They don't eat the flesh and the bones and all that kind of stuff. They use the glandular secretions of animals and human beings as a mixture of the vitamins for their food. They get high off of our adrenal gland substances called adrenochrome. It's something like cocaine to them. Now, what can we do about it? Right now, if we do nothing, we can do nothing about it, and it'll continue to go on. Basically, we'll be led in the dark, and you'll keep seeing more and more people disappear. Right now, there's 100,000 children totally unaccountable through FBI archives, cannot be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases, and they are summarily done away with, and they are literally eaten. Now, that is a scary thing indeed. Area 51 is only one base, one of the 131 bases. Of these 131 bases, I call Area 51 a mega base. It's got more than one base in it. It's Tonopah Test Range, Area 51, S2, S4, Groom Lake, and a host of others. Now, these mega bases
are gobbling up our gross national product. Right now we're spending 28% of the gross national product on building underground bases solely. That doesn't count for the defense budget. That doesn't count for the spare parts budget. It doesn't count for any of that at all. And the black budget is dead wrong. It sidesteps the United States Congress and its Constitution of its people and says you're a bunch of morons, you don't need to know. Well, a need-to-know basis is an executive order written during the Eisenhower era right after the Greada 1954 treaty and is treasonous and illegal in this country and should be overturned and abolished. I have a young family. I have an ex-wife and child. Defense Intelligence Agency goons tried to kidnap my daughter not too long ago. My ex-wife, working in the state government services in Oregon, picked up her .22 handgun, shoved it in the back of the neck of this one person. Give me my daughter back. If I don't, I pull the trigger. Gave the daughter back. Good choice. Now, the remark that my ex-wife had to say to this individual was, if I ever see you again in any way, shape, or form, I will kill you on sight. You're an abuser of children, therefore I suffer you that you should not live. By the way, she threatened a federal agent. She should be in jail, blah, blah, blah. Nothing like that's happened. These people don't want publicity. I shot a federal agent 16 days ago. Shot him dead when I was bleeding to death with a shoulder wound that he'd shot me. He had shot at a retired FBI agent who theoretically carries the same covering as a Secret Service agent. Got protection forever. He's a cop forever, federal cop forever. Now, that doesn't mean a whole lot. I made a report and went to the FBI. Do you realize, you know what they said? They said, things like this happen, Mr. Schneider. We don't either believe you, I'm using that as my own italics, or we don't give a damn. Now, something's wrong here. I'm not reading this right. I defended myself to the best of my ability. I was hoping I could go through life without doing such a thing. And maybe some of you have actually defended your own life in a similar fashion. It's very sad you have to shoot or kill somebody. Maybe some of you were police officers and have had to do the same. And I don't know if you ever kill a human being, you're never the same as a person who never has killed a human being. It is with you for the rest of your days. Whether you do it in war, whether you do it in murder, whether you do it in self-defense, you have taken one of God's holy creations off this planet. And there is a void there. And I feel that, and I'm very sorry for that. But I had to defend myself. Otherwise, I wouldn't be here. My message must continue. I'm doing it on my own money. And I'll continue to do it. As long as it takes. As long as I've got to live. I've got cancer. I'm dying. The radioactive substance that I got hit with in 1979, late August of 79, it's a similar form of aplastic anemia. It affects your blood and your bones. My bones are extremely brittle right now. No cure. The government never told me about that, by the way. I haven't, but I have downloaded 140,000 pages. Would you go on down the line? Yes, sir. How about yourself? I will take anything and everything to get the word out.
Jeśli świadectwo Schneidera wydaje ci się zbyt niesamowite, żeby w nie uwierzyć, zastanów się nad tym. Ludzi nie zabija się, jeżeli nie stanowią poważnego zagrożenia dla kogoś. Ci, którzy konspirują w sekrecie, pod naszymi stopami, wywracają nasze prawa i tańczą z diabłem, zrobią absolutnie wszystko, żeby ukryć swoje działania i wyeliminują każdego, kto odważy się podnieść kurtynę i odkryć działania ciemności, wyzwalającemu światłu prawdy. Na koniec, czuję się przymuszony, żeby zakończyć tę analizę 2 wersetami z Biblii. Biada tym, którzy kryją się przed Panem, aby zataić swe zamysły, których czyny osnute są cieniem i którzy mówią, kto nas zobaczy i kto nas pozna? Albowiem oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi, nie mogą się skryć przede mną i nie może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami. Raport dla Steve Quayle. Jestem Timothy Alberino i to jest moja analiza.